Fala, seus players, tudo bem com vocês? Aqui é o Kevin e você está no canal Kevin Player. Então, você está assistindo a mais um vídeo no canal que, né, é diferente. Não é de gameplay, não é de, sei lá, curiosidade, como eu já fiz uma vez, eu nunca fiz mais, porque pra mim não dá muito certo. E a gente vai ver, reagir e fazer uma review, né? Eu reagi já assisti esse vídeo da interface do PlayStation 5. E eu vou fazer uma review aqui com vocês. Quem já assistiu vai entender essa review aqui, para quem não entendeu essas coisas e tal. Mas aqui vai estar legenda em português, já tá tudo explicadinho aqui. Mas a gente vou dar minha opinião e, né, ver as coisas aqui. E o vídeo original vai estar na descrição se você quiser ver ele direto, assim, para quem não viu, você quiser ver direto e tal. Então, vamos lá. Legenda em português, que tá. Hi everyone, I'm Hideaki Nishino, and I head up PlayStation's platform planning and management team, which includes product and UX design. Today, we are finally going to give you a look at the PlayStation 5 user experience. We will see some of the features that enable games to work together with the hardware and network to deliver a truly next-generation experience. Our vision for a PS5 user experience is simple. We believe that your playtime is valuable and should be meaningful. PlayStation team members from all around the world work to deliver a PS5 experience that is completely centered on you, the player, connecting you with a great play and a passionate community of gamers. Eu só quero dizer uma coisa aqui. Essa tela aí é só uma curiosidade mesmo. Essa tela apareceu no evento do PlayStation 5, né? Que foi a primeira vez que ele apareceu, o console, né? Mostrando em algum momento que era essa mesma tela, pressione PS, pressione PS e aparecia um jogo tipo esse daí, Big Planet, alguma coisa assim. Eu não lembro direito, mas eu sei que essa tela apareceu. É só uma curiosidade mesmo. With a look and feel that's designed for 4K TVs, the PS5 user experience was built from the ground up to take advantage of the console capabilities, complementing the transformative games coming with this new generation. I should note that this video tour is from a pre-production environment on the PS5 console, so there may be a few small wrinkles or minor changes once the console launches in November. And now... pode ter, como ele falou aqui, pode ter alguma diferença dessa pré aqui, pré-vídeo aqui que tá aparecendo, deve ser de mês atrás, alguma coisa, e pode mudar até novembro. Eu explicar tudo certinho, a interface que pode mudar no dia do lançamento, e eu expliquei tudo errado, falei pré-vídeo, não sei porquê, eu tô todo confuso, mas vamos continuar. Now, let's check it out, courtesy of our own Sid Schumann. Thanks, Nishino-san. Aí, a tela do Welcome to usuário. your new PlayStation 5 console experience. This time, we've started up from rest mode. We've already created an account and signed into PlayStation Network, so let's log in. In this case, I've resumed right where I left off in Sackboy: A Big Adventure. Aqui, essa é a tela de quando você entra, se você já estiver jogando um jogo e deixado aí. Essa é a tela que quando você está jogando e tipo apertou o botão PS. Tem esses cartões aqui e eu vou deixar o vídeo aqui para fazer aqui depois, né? Eu falei dos cartões muito cedo, eu só quero fazer review aqui. E também tem as opções embaixo, power, microfone, som. From here, it's one click and we're right back into the game, but let's take a moment and look around. The Control Center is always one tap of the PlayStation button away. It provides immediate access to almost everything you need from the system without leaving the game. This includes things like seeing who is online, checking the status of a download, managing your controller, power, and more. Olha, acessório, usuário, desligar. These colorful characters are called cards, and they let you interact with games and the system in a variety of ways.
First, as we've just resumed, the Control Center is showing a special card that allows me to get up to date on recent stories posted by publishers for games I am following. Isso, de acompanhar a notícia do Another jogo card mesmo here shows me que ele recent falou. media I've captured from my gameplay using the Create button on the DualSense controller. Let's check out one of the most powerful new features of the PS5 console. They're actually Uma coisa just que eu to tô the olhando right aqui, eu in não this olhei com row, muito and we call detalhe, them né? activities. Activities are part of the plan to remove barriers to gameplay. Let's get an example of one way they're used in Sackboy: A Big Adventure. With a tap of the PlayStation button, I'm back to playing the game. Sackboy: A Big Adventure is packed with things to discover, and each level represents one type of activity I can play, many of which I can go back to later to discover more. I tap the Beleza. PlayStation button to bring up the Control Center again. I can see a number of available activities, both active and suggested by the system. Let's take this first one, A Big Adventure, as an example. I can see that I haven't quite completed this level yet. I'm at 33%. Let's open it up and see more. Here I can see more information, including... Aqui é simplesmente o total de progresso, como é que falou aqui, é o total de progresso do jogo, né? Provavelmente deve ser, obviamente deve ser do jogo completo. É do jogo completo, até zerar, até pegar os itens, é o do troféu, provavelmente, né? Key objectives I haven't met. Obviamente, And I'm seeing a very important piece of information here. It says about 10 minutes left. This is PlayStation 5's personalized playtime estimate, giving me an idea how long it will take me to complete this activity. Some activities even let you jump directly to that place in the game. O jogo entrou muito But there's rápido. more to see É um jogo here. leve, mas For another example, entrou muito let's rápido. open that activity back up. É um carregamento, né? Instantâneo. Graças ao SSD, como eles vão falar sempre. It looks like I missed an objective to find the monk robe's costume piece. Looks like I need a little help. Some in-game activities, like this one, offer official game help. Game help is included as a benefit for active PlayStation Plus members in some PS5 games. In this case, I can open up that objective to get some hints without resorting to a web search or digging through long videos or articles that might contain spoilers. This particular hint is a video, and I can play it here in the card, and I can expand it to get a bigger view without leaving the game. Cara, essa coisa é muito legal, que ó, às vezes é muito útil. Ó, erro de português bonito. Cara, essa parte aqui é tipo é a mesma coisa de você entrar no YouTube, que é o que a gente já costuma fazer. A gente não sabe o que faz, pesquisa no YouTube e passa como tá ali. Aqui não, aqui você vai poder ver o vídeo, encontrar como passar a fase, por exemplo, se você esqueceu alguma coisa, te dá dica de onde tá as peças e tal. Tipo tesouro, é isso. Eu achei até legal isso. Pode ajudar até as pessoas iniciantes, né, que tá começando o jogo e essas coisas. Deixa eu tirar essa notificação aqui, né? É uma coisa muito útil, às vezes, como tá aí. Sometimes it's really useful to be able to see the hint on screen while you play. Some cards can be put in a picture-in-picture mode, or as shown here, a side-by-side view. Super cool. And if you pin a card, you can access it via the Control Center at any time. Now let's go find those rascally monk robes. Thanks, Game Help. The team at PlayStation wanted to make it really easy to chat with your friends on the PlayStation 5 console. So let's check out how it works. Here, I'm opening an interactive notification with a tap of the PlayStation button, and I've decided to join the voice chat that my friend just entered. Now, my friend could have done this on the PlayStation app for mobile devices, from a PS4, or in this case, from a PS5. Cara, isso é muito The legal, DualSense velho. controller Você features entrar an em integrated bate-papo enquanto você microphone joga. too, É so I tipo can start talking Discord. right away. But I always have the ability Não, to hit the mute button on the controller or in the É o menus. que a gente costuma fazer de Discord. Parties take on an expanded role with PS5, and they now provide persistent spaces to connect with groups that you play with. Here I have a couple of friends chatting away in the party. One of them has started sharing their screen with the group. Look
looks like they're playing Uncharted: The Lost Legacy. We can chat while we play, and I can watch his progress as well. Cara, vamos This is legal. another card that can be put in picture-in-picture mode or pinned to the side while you play. You can access it anytime via the control center too, but let's dismiss it for now. Cara, isso é legal porque, tipo, você tá vendo seu amigo jogar enquanto você joga ao mesmo tempo. É tipo, assim, teve uma vez que a gente foi, eu e meus amigos, vamos jogar Resident Evil 4 até zerar. Só que nenhum conseguia ver a tela do outro, né? Porque a gente tinha que acompanhar. Só que agora, eu tô dando um exemplo, provavelmente a gente não vai ter, né? Porque não, a gente não tem condição, essas coisas e tal. Eu tô falando como se eu estivesse trabalhando essas coisas, né? É só em vídeo de PlayStation 5, nem sei se eu voltei. Se Deus quiser, obrigado. Cara, é muito legal, porque você vai ver seu amigo jogando ali. E também você pode dar dicas de como passar da fase, ou, né, acompanhar tudo que ele tá fazendo ali, né? Muito legal, velho. Okay, let's review. So far, we've seen how activities on PS5 will make it easier and faster to hop back into PS5 games, and how you can get in-game help and chat with your friends. So that leaves online multiplayer gaming. Let's check it out. I see that some of my friends are online, so it's time to say goodbye to Sackboy for now. Ah, ele diz uma coisa que eu nem me liguei. Essa parte dessas dicas, eu achei meio zoado porque simplesmente você tem que assinar a PlayStation Plus para conseguir isso, né? Esse benefício de você receber as dicas e essas coisas aí. Bom, eu acho que o da tela, né, de você ver seu amigo jogando essas coisas, eu acho que não precisa. O do único ali, eu acho que é das dicas e essas coisas, né? Eu espero, né? Porque esse da dica aí de PlayStation Plus eu achei meio zoado. Eu fiquei pensando um pouquinho nessa parte, se eu concordava ou não, mas eu continuo com a mesma opinião. É só pra falar mesmo aqui. Porque eu fiquei pensando um pouquinho. And spin up a match of Destruction All-Stars. Não, achei One of my friends zoado, in the não meio party has zoado. already started a match, and we can join them from this card in Control Center. Aham, And there we amigo tinha me go. mandou um convite, Destruction você já entra All-Stars now direto quickly dentro da starts thanks equipe, to eu acho. PS5's ultra high speed SSD. Okay, I think we've got enough people on our party. Aqui, provavelmente o cronômetro apareceu do nada, nem sei se eu vou colocar. Deu 5 segundos aqui de load, né? O que conta quando entrou no jogo foi quando aparece a logo da Sony, né? So Quando let's entra. jump in. We're 5 keeping the segundos pra focus on entrar, mano. PS5's Olha user isso. experience today, so let's zip ahead so we can see more. Tá, ele acelerou aqui. 3. And just like that, we're in. We don't have time to play a full match today, but I do think we have time to take a quick photo. To do that, I'll just tap the Create button on the DualSense controller. PS5 is always capturing recent gameplay, but when you compose a shot, even using in-game photo mode, you can capture a high-quality screenshot here. This optimizes capturing the moment, letting you review and choose to share later on. I should mention, screenshots and video can be captured at up to 4K on the PS5 console. Até Okay, 4K. so far we've shown off how to jump into activities, how to chat with your friends, get into groups together to play, capturing Capturar gameplay, jogos. all of that while in-game. Tudo isso. But what if I want to play a different game? E aí está a home do PlayStation 5, mano. Ficou minimalizado, né? Aqui é o search, né? De você pesquisar. Search já tá aí, né? A tradução. Configurações e usuário. Aqui o horário 12h41. PM, eu acho que é noite ou tarde. Não sei se tem noite e tarde assim. Eu só sei que AM é manhã. Sim. Eu não. Welcome Só to pra the não ficar PlayStation 5 zoado. home screen. This is where you'll land when you Ali, ó, start up from a progresso. power off state, and where you'll Yearning, go eu when não you sei want to o que ali. choose a new game to play or Yearning. download.
The layout of the space is designed to present games and game content beautifully on a 4K display, with simple and super fast access to what you need. And in case you're wondering, media-related apps will have their own space like this one, but today we're focused on gaming. Each game has its own hub, não tem completely tema integrated, nessa parte so all aí. you need to do É is scroll própria, down to see activities you é can jump próprio right tema into. do jogo, né? Video clips, stories about the game, DLC, and more. Backward compatible PS4 titles will benefit from some of these features too. Let's move one spot to the left and check out Explore, which brings together all your games. We saw a view of this from the Control Center earlier, and another view will also be in the new PlayStation app for mobile devices. Explore keeps you in the loop with Essa official parte é stories from simplesmente PlayStation and from all the notícias do games you're PlayStation following, 5, including notícias de trending jogos media e from the tal. community. We'll be testing Bom, é and o que tá learning aí, about né? this feature in the É o US que, at pelo launch, que eu lembro, so eu not acho que é everyone isso. will have this on day one, but it gives you a good idea of the Eu tô direction. falando coisa. And this is PlayStation Store for PS5. It's completely integrated into the system. It's not a standalone app anymore. Browsing for new games to play will be easier. PlayStation 5 e PlayStation 5. A PlayStation Store não é mais um aplicativo, não é um app que você entra e espera carregar e tal. Cara, é simplesmente uma loja integrada já no sistema. Você vai lá, entra e pronto. Só achei bom, cara. Você não precisa entrar nas coisas. Tipo ali, o PS Now vai continuar sendo um up, né? Óbvio. Mas a PlayStation Store integrado no sistema, achei legal, cara. Achei um ponto positivo. Here, thanks to the speed of PS5 and a more personalized store experience. And here, Aqui you'll be você able to poderá browse the pesquisar os jogos latest de games promoção and mais deals. recentes. You'll find PS5 games and many backward-compatible PS4 games too. I'm sad to say, but we are almost out of time. So let's pull up Control Center one more time with a tap of the PlayStation button. On our way out, why don't we quickly share that photo we took in Destruction All-Stars? We can find recently captured media in this handy card in Control Center. From here, we can do some quick edits, but I think I'm ready to share it right now. On PlayStation 5, I have the option to share videos and images to supported external services, or I can send them directly to one of my parties. Remember, parties are bigger than just voice chat now, so I'll select one of my favorite parties here. Twitter. Let's attach a quick message here. The DualSense controller makes this really easy. PlayStation 5 supports Vai ter voice sistema de voz dictation in a agora, number né? of languages, A so gente you no digita longer normalmente, have né? to type messages with the Mas eu acho keyboard if you que esse de don't want voz to. vai ajudar. Simply select the Bom, microphone espera, button. né? Porque Here's a cool você começa a detail. falar a If my friend palavra hasn't e yet a palavra played não the vai, activity where né? I captured Tem this nada a ver media, com o que você and falou. the game's developer thinks that activity might contain spoilers, they'll receive a warning before they view it. Isso é bom, né? Pra quem não quer tomar um spoiler na cara. Tipo, Spider Morales. O cara tirou uma foto e vai ter um aviso. Essa foto, essa imagem pode conter um spoiler. Vídeo, essas coisas. Pode conter isso. É bom pra quem não quer tomar um spoiler na cara. Um tapa na cara de spoiler. Assim. Well, that's it for our demo. There are many more exciting features we couldn't get to today, but we're super excited to share more of the PlayStation 5 and PlayStation app user experience with you in the Agora coming ele vai weeks desligar headed o to launch. console. And of course, this was just a first look at what fans could expect on day one. The team at PlayStation is committed to evolving this experience with our community in the months ahead. We look forward to sharing more. Thanks for watching. De nada. Então, pessoal, isso foi uma review e eu comentando a minha opinião, essas coisas. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se você já é inscrito no canal. E espera, se você chegou no canal agora, espera. Assiste os outros vídeos e vê se você gosta do conteúdo do canal. Aí sim você se inscreve e acompanha tudo o que está acontecendo aqui. Então, obrigado por assistir. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!